Hello and welcome. I'm Mark and I'm here with another podcast from Mentors. And today we're going to discuss PTE Academic, and who better to join me for this? None other than Galib, Mr. Galib Bhai from Pearson. How are you doing today? I'm doing good, Mark. Thank you for inviting me. Oh man, I'm so glad you're here to join us. I've been waiting for this for so long, so thank you for being here. Thank you. Great. So I'm really here to talk about the fact that PTE has become so popular in Bangladesh recently. It's on the lips of all my students and people coming in to check. So why do you think that's happening? Why do you think PTE has become so popular? Thank you for acknowledging the fact that PTE is getting popular. PTEটা আসলেই লাস্ট কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ডে বাই ডে এটার পপুলারিটি বাড়ছে অ্যান্ড বিকজ এটার যে ইউএসপিগুলো আছে যেমন হচ্ছে ইটস আ ফেয়ার টেস্ট ইউ গেট দ্য রেজাল্ট মাচ মোর কুইকার দেন এনি আদার টেস্ট অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এটাও অনেক বেশি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপেনশন হচ্ছে এভরিডে সো এ কারণেই পিটিইটার বাড়ছে এবং ডিমান্ড এবং আমি যদি মেন্টরসের কথা বলি দেন হাউ Mentors is doing in terms of PTE studentদের সাথে? You know, recently, like the numbers have been skyrocketing. I tell you, before we had to sort of be fingers crossed, we hope we play all the right cards. But now, the inquiries are coming in, right? And I think that has a lot to do with how we work with our students and how we prepare them. But definitely, we're seeing a surge in the numbers of PTE candidates who want to do that. So we're very happy with that. That's great. That's great. So another thing that we want to talk about is like, tell us the reasons. There has to be a good reason or maybe a set of reasons why this is happening. I'm glad that you mentioned that. PTEর পপুলারিটির পিছনে বেশ কিছু রিজন কাজ করে যেমন হচ্ছে ইট ইজ ডেফিনেটলি কমপ্লিটলি 100% আনবায়াসড একটা টেস্ট যেটা ফেয়ারার এবং এখানে মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো হিউম্যান এররের সুযোগ নেই এটার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দিন দিন বাড়ছে এটা শুধু স্টুডেন্ট ভিসার জন্য না মাইগ্রেশনের জন্য আপনার হচ্ছে এটার পপুলারিটিস বাড়ছে আমি যদি ইউনিভার্সিটিজের কথা বলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব দেশেই কম বেশি ইউনিভার্সিটিজ আর অ্যাকসেপ্টিং পিটিই অ্যাট দ্য সেম টাইম পিটিই রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে উইদিন 48 আওয়ার্স যেটা মাত্র 2 দিনের মধ্যে হয় আমরা বলি 2 দিন বাট এটা আরও অ্যাকচুয়ালি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় বিকজ ইটস এ এআই স্কোর টেস্ট তো যেটা হয় যে স্টুডেন্টরা যখন এক্সাম দিচ্ছে তাদের স্কোরগুলো সাথে সাথে রেডি হতে থাকে সো আমাদের জন্য স্কোরটা পাবলিশ করা সুবিধা হয় এবং তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যদি না হচ্ছে কোনো প্রবলেম ফেস করে বা স্টুডেন্ট কোনো কমপ্লেন করে অ্যান্ড দিস আর দ্য ফ্যাক্টস যে স্টুডেন্টরা যখনই একটা ডেডলাইন থাকে অবভিয়াসলি স্টুডেন্টদের যখন তাদের ডেডলাইনগুলো মিট করতে হয় এবং হচ্ছে তাদের অ্যাডমিশনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টটা সাবমিট করতে হয় তখন এই ফ্যাক্টগুলো তাদের ক্ষেত্রে পজিটিভলি কাজ করে অ্যান্ড দে আর মাচ মোর কমফোর্টেবল সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ আ কম্পিউটার অ্যান্ড টেকিং দ্য টেস্ট ফর 2 আওয়ার্স দেন আদার অ্যাভেলেবল ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি এটার কারণেই দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টদের মধ্যে পপুলারিটিসগুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে আপনাদের এখানে কি অবস্থা কেমন হচ্ছে মেন্টরস স্টুডেন্টদের রেসপন্সটা কেমন Well, I think students initially they have lots of questions. যে আমি এখানে এখন একটা স্কোর দেখছি আসল পরীক্ষাতে কিরকম স্কোর আসবে But I tell them that it's because it's a fair and accurate test. As long as they develop their skills, and as long as they can produce that confidently during the test, they have nothing to worry about. So I'm seeing a lot less anxiety among students because they sort of know what to expect. And at Mentors, we really take care of our students. Like I teach here as well. I've got a great team of teachers who've been trained by Pearson, and আমাদের whole focus হচ্ছে to serve them as clients. যাদের যে level English থাকুক না কেন, A2, B1, whatever, we know that if they follow আমাদের routine and if they follow আমাদের materials and our activities, they will meet their targets. So I'm just happy that we've been seeing positive results come because of that. That's great. Yeah, and I'm also interested to know more about the recent changes. I have a lot of questions from students who want to know about these changes, and I thought it would be the best if you could shed some light on these recent changes.
থ্যাংক ইউ ডেফিনেটলি আমাদের রিসেন্টলি দুইটা স্পিকিং মডিউলের মধ্যে কোশ্চেন অ্যাড হয়েছে একটা হচ্ছে সামারাইজ গ্রুপ ডিসকাশন একটা হচ্ছে রেসপন্স টু এ সিচুয়েশন এই কোশ্চেনগুলো প্যাটার্নটা আমরা অলওয়েজ এনকারেজ করি শুধু এই নতুন কোশ্চেনগুলো না পুরাতন যে আমাদের সেট অফ কোশ্চেনার আছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই যেন স্টুডেন্টরা প্রপারলি অ্যান্সারগুলো দেয় উইথাউট ইউজিং এনি টেমপ্লেট অর এনি সেট অফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্টস যেটাতে স্টুডেন্টের স্কোরটা আরও ভালোভাবে রিফ্লেক্ট করবে বেসড অন দেয়ার স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু কমিউনিকেট সো এই দুইটা এডিশন ডেফিনেটলি উই ক্যান টক ইন মোর অ্যাবাউট দোজ কোয়েশ্চেন্স দ্যান হাউ টু অ্যান্সার অ্যান্ড হাউ টু প্রিপেয়ার ফর দেম বাট এই দুইটা কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে অ্যালং উইথ দোজ কোয়েশ্চেন্স দ্য আদার রিমেইনিং কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আছে সেগুলো দিয়েও আমরা ট্রাই করি টু মেক আ স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট যেটা আপনাকে কোয়েশ্চেনগুলো আরও ফেয়ার অ্যাজ আই মেনশন যে এটা হচ্ছে ফেয়ার টেস্ট সো আপনার অ্যান্সারটা এবং আপনার যেই কমিউনিকেশন স্কিলটা সেটাকে প্রপারলি ডেভেলপ করে এটার সাথে আরও কিছু চেঞ্জেস আমাদের আসছে যেমন আমাদের মানে টেস্ট ফিতে কিছু রিসেন্ট আপডেট এসেছে এই মাস থেকেই তার মধ্যে যেটা হচ্ছে যে আগে $205 ছিল সেটা এখন $220 হয়েছে which is still very competitive it is in the market if we compare to the available other tests but যেটা হচ্ছে যে ইটস নট অনলি অ্যাবাউট বিং কম্পিটিটিভ এটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য যেই টেস্টটা মাচ মোর কনভেনিয়েন্ট আমরা অলওয়েজ ট্রাই প্রমোট করি যে সেটার জন্য স্টুডেন্টের যাওয়া উচিত অ্যান্ড বেসড অন আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্টদের মধ্যে পিটির অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বাড়ছে অ্যান্ড যেই কোশ্চেনগুলো নতুন চেঞ্জেস আসছে অবভিয়াসলি সেগুলো নিয়ে ট্রেনিং হচ্ছে আমরা ট্রেনিং সেশন অ্যারেঞ্জ করছি আমাদের কিছু মেটেরিয়াল আসছে যেন স্টুডেন্টরা সেগুলো আমাদের ওয়েবসাইট থেকে প্র্যাকটিস করতে পারে হাউ অ্যাবাউট মেন্টরসে কী করা হচ্ছে এই ব্যাপারে Fantastic question. Like we always stay up to date with what's happening with PTE globally. So having participated in the seminars, I've already made changes in the lecture sheets and what have you. I've already have all these resources. And the target here is no matter where the student comes from, we have to take them from their level, you know. So we've created lots of practice activities and we have lots of resources online to the students in their বাসা থেকে practice করতে পারবে. We also offer recorded classes. So if students miss a class, they don't have to worry. They can just watch the class videos on the drive, you know. So all these convenient features have seen students talk about our courses to their friends. And then they bring more students in, you know. So that kind of a situation has been happening because we focus on the skills, not just on techniques or the template word. It's a sort of an ugly word. We don't want to talk about that word. So we're trying to get people to stop using templates like a crutch and saying, oh, you can do it yourself. If you start small, if you start slow, if you practice daily, there's nothing that can stop you from success. That's actually great. That's great. Great. So it's great to know all these changes and hear that from you and where this is coming from. And I believe that these changes actually don't make the test more difficult. Some people think it's making it more difficult, but I think it's actually allowing people to speak more spontaneously. But leaving these aside, can you tell us a little bit about the future? What does the future hold for PTE in Bangladesh? PTE যে কোর্স স্ট্রাকচার বা কারিকুলামটা যেভাবে করে স্ট্রাকচার করা the way test is taken, it's a computer based test, AI score test and this is the future. Yes. Like maybe I'm sounding bold, but this is going to be a reality in next couple of years. That this is going to be the future. The technology's infusement in the education system. এবং Pearson এটা বেশ অনেক দিন আগে থেকেই শুরু করেছে to include AI in the education system to make it more communicative and creative learning এর যে ব্যাপারটা সেই জিনিসটাকে আমরা always encourage করি. And if we talk about the future for Pearson PTE test in Bangladesh, we see a very bright future ahead. কারণ the test, its acceptability, এটার যেই quick results and স্টুডেন্টদের মধ্যে এটার
অ্যাডাপ্টেবিলিটি যেটা সেটা these are the indications that this test is getting popular day by day and students are welcoming it with open heart. Yes. So we are very hopeful. Together we can have a future where PTE is more accepted in overall Bangladesh. Right. Mentors-এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ব্যাপারটা? Oh, absolutely. Like with these changes, আমি যা দেখছি যে we need more spontaneous thinking, more spontaneous action, so that there's no chance of them saying যে আমি কিছু মুখস্থ করে এসেছি. Exactly. And so না আমি এটা স্যারকে বলবো, স্যার ইমপ্রেসড হবে, আমার ফ্লুয়েন্সিতে বেশি মার্কস পাবো. এই thought patterns-টা আমি ব্রেক করার চেষ্টা করছি by just having fun and enjoying the language and the culture. Right. So I think PTE, the whole thing about PTE is that it's a you have to watch the news, read the newspaper. You need to have a look at some movies. So culture to the approach card, I think PTE through there it makes things a lot more easier. And I like that aspect of PTE because it's not just about study. It's more about let's find out what else is out there. Right. And one helpful thing that I found in my classes, I tell my students that you have to be curious. True. If you're just a little curious, তাহলে you'll find it much more enjoyable. And lo and behold, the students have been doing that, and I've seen lots of good results coming in from my students. That's great. That's great. I'm very happy to say that. So hey, you know what? It's been such a good time to get this time to talk to you. Likewise. And to have these questions answered. So I'm really appreciative of the time that you've given us. Thank you so much. And thank you all for watching. And keep on watching. Keep watching this channel. We'll always have more things to update you on. And as always, we'll always love to hear your feedback and your questions if you have any. So thank you for your time. Thank you.